See, that core Kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Слышь! Well, down he goes. Down, toward the Bastion. Вот про что я говорил. Now the Kid sees something stranger still. His mind races. Это где я начал? Did anybody else survive? Это типа продолжение, и я в жопе. Sure enough, he finds another. He finds me. We talk for a spell. There's a bit of the Bastion's power in that crest, enough to point the way to the cores. All I tell him is to set that core of his on the monument there, then watch. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again, growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Типа, сейчас надо будет путешествовать, в городе, короче. Так, что это? Kid ponders what to build. Makes time to sample spirits from my personal supply. Так. Ладно. Так, вот это максимальное здоровье, шанс. Вот это вот хорошая штука. Cinder brick stout sure goes down smooth, then stays in your gut like a rock. Вот это вот. Это, по идее, наша самая первая штука, потом еще вот тут будут, на другой стороне то же самое. Мы сейчас идем вот к этому телефону. Kid don't know what's out there waiting for him. The Skyway. Now the kid can ride the wind to distant lands. А, вот путешествовать можно. Вот сюда. Что-то тут из лука The стреляет. breakers used to come here for target practice. Used to play a little game. See who could bust the most targets and the fewest shots. He's focused, he's armed, and he's off. A perfect shot just happens in a flash. А вот так. Kid ain't done bad at all. Это мы уже находили. А можно повторить как-нибудь типа? He returns with some of the materials we need.
принципе. Давайте еще раз попробуем. Kid ain't had enough of the breakers' barracks. Takes practice, and a mighty strong bow helps too. Ну ладно, сейчас уже пойду дальше. А, 10 всего надо выстрелов сделать. Ладно. Не, потом попробуем. Сейчас дальше пойдем. Давай. Так, вот сюда. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Kid ain't ever seen an elephant squirt before. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Катан. Блин, а мы теперь вот так стоим. Ладно, пока буду с катаном ходить. Ожидание долго. Вот я вот эту вот фигню видел. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. А, типа он будет со мной ходить. Ну вот, я видел такую же фигню на этом. Them squirts just don't know when to quit. Такую же фигню вот где из лука стрелять. Это был второй приз. Попробуем теперь пойти наверх. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Короче, жил раньше.
keeps telling himself he better watch his step. Know why gas fellas all dress alike? Kids wondering the same thing. Короче, не знаю, какая-то одежда. Может, одежду потом менять. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. Опа, нет, 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 сюда я не пойду. Это по главной. Тут ядро. A blustery old foreman's keeping his fellas in check, almost like he's showboating for the crowd. Пойду лучше не сюда. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Somehow that old forge is still standing. Inside the forge, Key can fine-tune those instruments of his. Kid's lifelong friends looking fit to keep on fighting. With a good length of Miska, that bow's like new again. Core ain't here neither, so he's gotta guess again. The rest of the path is gone for good, and his city crest won't bring it back. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. Сейчас вниз пойдем. He heads for the biggest dump in town, Scumbag Alley. Some scumbag still feeding off the city's own trash. And there he is, the oldest scumbag of them all, Gershel. Решку шила, мать! А! The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. Shame old Gershel can't float like when he was a young fella. No core, no surprise. Likely gas fellas are hiding it from him. О, классная атака. Блин.
And now there's a new marshal in town. Так. Так. Идем к магазику, потому что у меня такого нету. Так, видится. Блин. Ладно, сейчас надо подгасить всех, короче, и вернуться сюда. И прокачать мою мачету. На что-нибудь. Это мачете классно. Надо это прокачать. Давай. Давай еще пошутить. Ай, блин, значит не судьба прокачать мачете. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. Ну и куда идти? Я решил. Во, сейчас только коплю. А, надо улетать? Ну ладно, сейчас надо одну секунду. Ладно, ну понял, что я хотел сделать. Просто читерить, короче. Ладно, забираем. Еще появится это. Прыгаем. Сейчас еще апгрейды появятся. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it.